3D tensile metal ions in paramagnetic solids often have a magnetic dipole moments corresponding to the electron spin contribution only. The orbital moment L is said to be quenched. Quenched means relaxed. So the magnetic moment of the ion is given by, so mu is the magnetic moment, magnetic moment mu is equal to g root of s into s plus 1 and mu b. So here g is the acceleration due to gravity and s is the total spin quantum number. Spin quantum number may either plus half or minus half. Onna plus half or minus half or and mu b is the Bohr magneton. It is a constant, physical constant. Bohr magneton, mu b is Bohr magneton. For an ion with n unpaired electrons, let us consider for an ion with n unpaired electrons, s is equal to n into 1 by 2. So that is n by 2. And for an electron, g is equal to 2. So for an electron, so electron ku g value என்ன வரும் 2 அப்படியே அவங்க கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. 9.8 கிடையாது. யூசுவலா g ஓட வேல்யூ என்ன வரும், g is equal to 9.8. So for an electron g is equal to 2. So therefore the spin only magnetic moment is given by, so by applying these values in the above equation you can get this. Mu is equal to 2 into root of n by 2 into n by 2 plus 1 into mu b. So by solving this equation you can get mu is equal to n into n plus 2 root of n into n plus 2. இது எல்லாத்துக்குமே root வரும். So root of n divided by 2 into n divided by 2 plus 1 into mu b. So finally you will get the equation like this. Mu is equal to n into n plus 2 into mu b. Then the magnetic moment calculated using the above equation is compared with the experimental values. So in the method நீ calculate பண்ண, இந்த equation வச்சு நீ calculate பண்ண magnetic moment என்ன பண்ணலாம், calculated other with the experimental values. So experiment use பண்ணி calculate பண்ண magnetic moment value ஓட compare பண்ணலாம். That is given in the table. In most of the cases the agreement is good. அதாவது ரெண்டு வேல்யூ எப்படி இருக்கு, so கரெக்டாக இருக்கு. ஸோ இது பாரு, இது ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா வச்சு calculate பண்ண வேல்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் அப்சர்வ்டு வேல்யூ, இதில் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூக்கு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி அப்ரிசியபிள் வேல்யூஸ். ஸோ 0 வந்துச்சு அப்படின்னா அது டயாமேக்னெட்டிக். ஸோ இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா 0 வந்திருக்கு. திஸ் இஸ் ஆல்சோ டயாமேக்னெட்டிக். That's all about magnetic property of transition metals. Okay, next property is catalytic properties. Most of the transition elements are used as catalyst. So catalytic field la dhaan pathinga appadina, so most of the transition elements are use பண்றோம். So vanadium pentoxide, platinum, nickel, etc., iron, etc. ஸோ அது எப்படி இங்கே ட்ரெண்டிங் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் catalytic properties, the chemical industries manufacture a number of products such as polymers, flavors, drugs, etc. In chemical properties they are preparing polymers, artificial flavors, drugs, medicines, etc. Most of the manufacturing processes have adverse effect on environment, so there is an interest for eco-friendly alternatives. So in all the chemical industries they are producing harmful chemicals, harmful gases, harmful fluids which will adversely affect the environment. So in order to solve that problem we have to look for eco-friendly alternatives. Eco-friendly alternatives என்னது, என்விரான்மெண்ட்டை அஃபெக்ட் பண்ணாத ப்ராடக்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இன் திஸ் கான்டெக்ஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் பேஸ்டு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸஸ் ஆர் அட்வான்டேஜஸ். ஸோ அப்படின்னு கேட்டலிஸ்ட், ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை கேட்டலிஸ்ட்? ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா,
ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் ஒன்றா ப்ராடக்டோட குவான்டிட்டி என்ன பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் வேஸ்ட்டு மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத ரெடியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் ரியாக்ஷனுக்கு தேவையான எனர்ஜியை ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதாவது கம்மி எனர்ஜிலேயே ப்ராடக்டை ஜென்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க்ஸ் என்ன பண்ணுது, கேட்டலிஸ்ட் பண்ணுது. In this context, catalyst-based manufacturing processes are advantageous as they require low energy, minimize waste production, and enhance the conversion of reactants to products. So, reactant product என்ன பண்ணும், ஈஸியாக கன்வெர்ட் பண்ணும். So, many industrial processes use transition metals or their compounds as catalyst. Many industrial processல பார்த்தீங்க அப்படின்னா either transition metal or their compounds are used as catalyst. So, transition metals has energetically available d orbitals that can accept electrons from reactant or molecule or metal. So can form bond with the reactant molecule using its d electron. So இதனால் என்ன பண்ண முடியும், இல்லை d orbital பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், தட் கேன் அக்செப்ட் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் ரியாக்டன்ட் மாலிகுல் ஆர் மெட்டல். ஸோ ரியாக்டன்ட் மாலிகுல்லேருந்தோ அல்லது மெட்டல்லேருந்து என்ன பண்ண முடியும், அது எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் கேன் ஃபார்ம் பாண்ட் வித் ரியாக்டன்ட் மாலிகுல் யூசிங் இட்ஸ் டி எலக்ட்ரான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in the catalytic hydrogenation of an alkane, the alkene bonds to an active site by using its pi electrons with an empty d orbital. So pi electron என்னது, ஸோ இந்த C to C டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இது பை எலக்ட்ரான். ஸோ இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வில் கிரியேட் பாண்ட் பிட்வீன் கார்பன் அண்டு ஹைட்ரஜன். ஸோ அல்கீன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு அல்கேன். So the sigma bond in the hydrogen molecule breaks and each hydrogen atoms hydrogen molecule இருக்கிற hydrogen molecule H2 moleculeக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ என்ன பாண்ட் இருக்குது, என்ன டைப் ஆஃப் பாண்ட் இருக்குது, சிக்மா பாண்ட். ஸோ தட் சிக்மா பாண்ட் பிரேக் ஆகி என்ன பண்ணுது, ஈச் ஹைட்ரஜன் atom form a bond with d electron on an atom in the catalyst. ஸோ இங்கே என்ன கேட்டலிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ நிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்டில் இருக்கிற டி ஆர்பிட்டல் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கூட இந்த ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது, ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணுது. டூ ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணும், நிக்கலோட டூ ஆர்பிட்டல் டி ஆர்பிட்டலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் கூட என்ன பண்ணுது, ஒரு பாண்டு கிரியேட் பண்ணுது. த டூ ஹைட்ரஜன் ஐட்டம்ஸ் தென் பாண்ட் வித் பார்ஷியலி ப்ரோக்கன் பை பாண்ட். ஸோ இது பார்ஷியல், இந்த பாண்ட் என்ன இருக்கும், ஆல்ரெடி பார்ஷியலாக பிரேக் ஆகிருக்கும். ஸோ அந்த பார்ஷியலாக பிரேக் ஆன இந்த பாண்ட் கூட என்ன பண்ணுது, ஆல்ரெடி நிக்கலுக்குள்ள நிக்கல் கூட பாண்டான ஹைட்ரஜன் என்ன பண்ணுது, எகெயின் ஒரு பாண்டை கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த பாண்ட் கிரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஹைட்ரஜன் நிக்கல் கூட இருக்கிற பாண்ட் என்ன பண்ணிக்குது, பிரேக் பண்ணிக்கும். ஸோ ஃபைனலி alkene will be converted into alkane. So this is addition reaction. In certain catalytic processes, a variable oxidation states of transition metals find application. So ஏன் transition metals நம்ம கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் சோர்ஸ் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ். அந்த வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ஸ் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஃபைன்ஸ் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ், நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு தான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், sulfur trioxide. Sulfuric acid is prepared from sulfur trioxide. Here vanadium pentoxide V2O5 is used as catalyst to oxidize sulfur dioxide. Already நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் sulfur dioxide ல இருந்து எப்படி sulfuric acid prepare பண்ணுதுன்னு. sulfur dioxide நம்ம என்ன பண்ணணும், first oxidize பண்ணணும். oxidize பண்ண sulfur dioxide என்னவா மாறும், sulfur trioxide convert ஆகும். then sulfur trioxide ல இருந்து நம்ம sulfuric acid prepare பண்ணலாம். So in this reaction vanadium pentoxide is reduced to vanadium 4 oxide. vanadium 5 oxide என்ன ஆகுது, vanadium 4 oxide convert ஆகுது. vanadium 4 oxide ஓட molecular formula VO2, அதாவது V2O4 வரும். அது என்ன பண்ணிருக்காங்க, VO2 நம்ம எழுதலாம். Some more examples are discussed below. Some other examples கொடுத்திருக்காங்க. Hydroformylation. So formylation என்னது, this group is called as formyl group. CHO is formyl group. Here propene, so this is propene. So propene kuda carbon monoxide and hydrogen react ஆகுது in the presence of cobalt
Here in this reaction, the catalyst used is dicobalt octacarbonyl. So this is dicobalt, CO, C small o வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா cobalt, C capital O, carbon monoxide or carbonyl. So this name of this compound is dicobalt octacarbonyl. So this is the catalyst. In the presence of that catalyst, it will form butane 1 ol, that is aldehyde. So it will form the mixture of butane 1 ol and 2-methyl propan 1 ol. 2-methyl propan 1 ol. So here carbyl formylation. So this group is formyl group. So this reaction is called as formylation. Then preparation of acetic acid from acetaldehyde. So acetaldehyde in the presence of rudium and iridium complex compound, rudium and iridium complex compound which catalyst use பண்ணி so carbon monoxide கூட acetaldehyde react பண்ண அப்படின்னா you can get acetic acid. Then Ziegler-Natta catalyst. Next reaction, Ziegler-Natta catalyst is nothing but it is the mixture of titanium tetrachloride and trialkyl aluminum. So this is trialkyl aluminum. So trialkyl aluminum titanium tetrachloride mix பண்ண அப்படின்னா so that is called as Ziegler-Natta catalyst. So with the help of Ziegler-Natta catalyst we can prepare polypropylene polymer. So this is propylene. So when you add react n times of propylene in the presence of Ziegler-Natta catalyst, you can get a polymer polypropylene. Okay, that's all about catalysis. Next property is alloy formation. We will discuss about alloy formation and other properties in next class. Today's class is over. Thank you.